How are you? Those souls who love Globe Menons Association. Globe Menons Association is not a caste organization. It is a leading styles of Menons families who are scattered around the globe to feel their unity through ME spirituality also. Sanatan yogic system allows migrant souls to expand their hearts towards the entire human species in meditative moods with scientific meditations where GlobeMenons have the access to build their team to feel their business mentality to thrive rather than just surviving. There is great difference between survival and thriving. Business thriving means something is to be done for the sake of entire human species through the values of divinity, dignity, decency and highest clarity of a visionary path where I am the son of Narayana Menon gives the strength of beauty of spirituality for migrant souls at least, so that they will build their team through ME spirituality. It is not competitive version. There is no comparison. That's why it's a unique ways of ME brand. Straight? Few words, because 9th is Globe Menons Association Day. Why business waves are organized in such a manner with Nija yogic philosophy, with highest frequencies for the get-togetherness. So there is meaning for a fast developing versions of creative instincts of me brand souls meet together. That's right. Nija yogic ways. Pravasi Sangamam. Global ആയിട്ടുള്ള വിഷൻ ഉള്ളവർക്ക് മാത്രമേ ആഗോളമായി ചിന്തിക്കുവാനായിട്ടുള്ള മനസ്സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാകുകയുള്ളൂ. അതെല്ലാം ലീഡേഴ്സിൻ്റെ റെസ്പോൺസിബിൾ റോൾസ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സത്യവും പ്രേമവും പറയുന്ന ഒരാൾ ആധ്യാത്മികത എന്തെന്ന് വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഓരോരോ ദൗത്യത്തിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഞാൻ ഒരുക്കുന്ന പാത, നിജസ് പാത. എൻ്റെ ബിസിനസ് രംഗവും അതിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുന്നു യാഥാർത്ഥ്യ ബോധത്തോടു കൂടിയുള്ള സഞ്ചാരവീഥി. The message of love, message of truth. എങ്കിൽ പിന്നെ മെസ്സഞ്ചേഴ്സ് ഓഫ് ലവ് ആൻഡ് റിലീജിയൻ ഓഫ് യോഗിക് ലവ് എന്നുള്ളത് അത്യന്താധുനികമായിട്ടുള്ള ഒരു യുഗത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവർക്ക് സ്പേസിൽ അണിഞ്ഞൊരുങ്ങുന്ന വലിയ സിദ്ധാന്തത്തെ ശരിക്കും ദർശിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ എളുപ്പമായി. അതാണ് ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയുടെ രംഗവും. Me space for me souls. I create my destiny. And me brand souls create destiny through ME space.
വാർലെസ് സ്പേസ്. അവിടെയാണ് സംഗമവേദികൾ. ട്രാവൽ വിത്ത് മീ. ഹയസ്റ്റ് ഫ്രീക്വൻസീസ്. Few words, casual words, only for me brand souls. Love to you all. Thank you.